Velkomin á þennan Cisco Meraki morgunverðarfund. Gaman að sjá hvað margir eru mættir. Ég vona allir séu búin að fá sig í gogginn og smá kaffi. En eftir síðasta ár, við vorum hérna fyrir rétt rúmlega ári síðan, þá vorum við með morgunverðarfund og það gekk alveg ótrúlega vel hjá okkur og mikill áhugi. Og síðan þá hefur Cisco Meraki stækkað mjög ört og ég held að það sé eitthvað nokkuð 100% á milli ára sem þetta hefur stækkað. Hérna á skjánum bak við mig þá höfum við verið að sýna þessa viðskiptavinni sem hafa komið inn í þessa flóru undanfarið ár, eða síðastliðið ár og að einhverju eða öllu leyti. Svo að sumt það sem fyrirtæki með Wi Fi only eða security boxin eða eldveggina þar að segja, eða þá svissana og fyrirtæki með alla flóruna. En eins og þið vitið þá flest að tengjast í dag á þráðlöst net, hvort sem það eru tölvurnar, snjallsímarnir og hérna ég greip þetta nú með heima, greip úr ljósun heima, þetta eru Wi Fi perur og svo þetta snjallúrin, svo það fleira og fleira tengjast sem þýðir að fleiri tækir að komast inn á netin hjá okkur sem væri gott að vita hvað að gera og við viljum geta stýrt í. Svo Cisco Meraki klálega gott tæki til þess, við sjáum hvað tengt, hvað eru tækin að gera og hver notandinn. Nú öll þessi gagnasöfnun hefur samt sem áður önnur aðra kosti og það síðan fyrir markaðslegur ávinningur og fyrirtæki verslunargerendur dæmis geta nýtt sér þessu upplýsingar til þess að koma framfæri sinni vöru og þjónustu betur til viðskiptavina. Og ef við kíkja á snjallsíman ykkar núna þá er opið net hérna sem heitir Cisco Meraki gestanet og þar splass síðan sem ég geti skráð inn á. Endilega kíkja á það og hann Hörður frá Vert markaðsstofu, hann mun vera með aðeins ítarlegri kynningu á því hvernig þetta virka og hvernig þetta getur hjálpa fyrirtækjum. Einnig fáum við Elísabetu frá Icelandair til þess að lýsa sinni reynslu, eða þeirra reynslu á Cisco Meraki og hvernig þetta hefur hjálpað þeim. Og svo höfum við Sam Goodman frá Cisco Meraki og hann tæknilegu söluráðgjafi fyrir Evrópu og Mið-Austurlöndin. Well, a big good morning once again. As you've noticed, I'm going to be talking English. I hope you don't find that offensive, but my Icelandic is not so good. But you know, what I've done today is I've brought the cloud to Iceland. I know you have a lot of sun here, but you know, I want to make some changes, and that's exactly what we're doing in the IT world as well. Yeah, my name is Sam Goodman, and I am from the London Cisco Meraki office. So it's a great opportunity for us to come back to Iceland and obviously have a chance to talk to you all, just spread the knowledge about Meraki and what we're offering today and where we want to be in the future, and as well as where your company may want to be in the future. So for those of you who don't know, I'm going to just introduce who Meraki is and where we came from. So nearly 10 years ago, we were a startup out of San Francisco. It was about 4 students, and they had a great project about building meshing for a city. How can we provide internet access for people that don't have those, maybe the capabilities or the money or the infrastructure to get internet to their home. And this caught the attention of Google, and after a conference, they were approached, and Google wanted to invest. So suddenly, from working in their dorm room for students, they were asked to deliver 1,000 units. So they quickly made a company, and over some time, we became Meraki, and we created some fantastic access point products. But the whole cloud dashboard became a very large piece of who we are today, and interest grew. Our product lines expanded to switching, security. And as you all know, about 6 years in, Cisco came along and acquired us. And that was a great step, because suddenly we had an awesome solution that was just growing into something amazing, as well as a trusted brand that can help us come to customers like yourselves and show you what today's industry is all about.
So today we are now the leading vendor in cloud-managed networking. We have Cisco to prove that we are a real technology and can make a difference. And we've already got some great reference customers to back that up. So no longer do we just stand there and say, well, we can do this and we can do this and we can save you money or make it easier. We can say that, and then we can introduce some customers to help you understand how that's working today. Okay? So I know a lot of these are American brands, and I did steal this slide from our marketing team, but I'm sure there are some great local reference customers that you're going to hear today, as well as others in different countries and as well. And that's something that we can help you understand. So this is an important point. You know, this isn't just a big technical discussion about, you know, wireless networks and switching. We want to really show you the changes that a network solution can do. So I think that the key thing to know is that a business relies on the network so much these days. And what I mean by that is maybe you're a retail shop. You don't have network. Maybe you can't take, you know, card payments. Or maybe you have an office, you know, no network. Your staff can't send their emails. They can't contact their customers. You know, I've seen it even in this office building. They have, you know, a Cisco VoIP solution on their phones. So what if all their switches died? You know, suddenly you can't contact any customers or receive a support call for another business going wrong. So you can see what I'm saying here is that if you want to maintain an effective business and keep going, then you're going to need a solution that can help you. So the first step is to make sure you have the technology that's ready. So Meraki delivers a full enterprise network solution. And that means we sit at every layer. We can sit at the top, you know, security, down to your local network and your switching, to your access layer of all your access points, and even right to the end devices, the devices that you all have in front of you, these mobile phones, these computers. These can all be managed from this one console, this one web management. We call it dashboard. So this is Meraki today. We have our Meraki Wireless, MR, our switches, MS, our security appliances, MX, and finally our mobility solution, Systems Manager. And all these come together to be controlled from this, what I like to call a whole nother product in its own, dashboard. And that is very much a network management system that comes born and bred with the hardware. So, you know, what this means is that on each level, there are certain features that can help you grow. And what I mean by that is maybe you have an AP. So what if you create a Facebook Wi-Fi hotspot, and now suddenly your online presence is going to grow? You know, every time someone signs on your Wi-Fi, all their Facebook friends can see your business. Great. The marketing team are going to benefit from that. Maybe it's your switches. You know, you roll out your switches. You need to, save money in places. You know, you have ability to automatically turn off access points when your business closes. So every step of the way, we're going to help you, and that's exactly what we're going to start to introduce today. So I think, you know, the key target of every company here, you know, you can't lie to yourself, but you want to grow. You want your money to increase. So the fact is, if you buy and invest in a solution today, how's it going to help you over the next 3 years, or the next year, or the next 5 years? You know, every company invests in an IT solution with a life cycle in their mind. You know, right, this access point, or these 100 access points have to be ready for today and the next 3 years of my business. So what happens if you invest in a physical controller that suddenly has to be replaced in a year's time when you need that one more access point? Or maybe when you're opening a new location, or maybe just a new floor in that same office building. So what Meraki is a highly scalable solution. You buy the hardware, you buy a license, and that's it. So we are ready to grow as you grow. So you need another AP, you buy the AP. You need a better way to manage another office because you have one IT team? Fine. Don't buy or invest in more IT staff. Centralize that and still have the same management and control.
And these are big changes to maybe what you're traditionally used to, or the usual pains of investing in an enterprise technology. So this cloud is going to change how you can manage your different locations, how you grow and scale, as well as future-proof. So if you no longer have maybe a physical device in your office or your data center, you now can rely on us to make sure it's always the latest processing power, the latest software, the latest security patches. That can save you a lot of time, a lot of money, and a lot of worry. Reading all these updates, SSL, Heartbleed, and these big vulnerabilities that come out, these are very important to tackle. So that leads me on to the security of the cloud. So what does this mean? Suddenly I'm managing my network from the internet. Wait, surely that's not safe? Well, no, it's very safe. It's very protected. And that's because we have to deliver a solution that's ready for an enterprise company. This isn't just a home user. This is customers like yourselves, or maybe the public sector, banking. We have all these reference customers. Even banks use our equipment. The government in the UK, the government in the US, they're happy to do this because you can configure this solution in the right way. So as a kind of a walkthrough here, I guess the biggest thing that you should know is that we have something called out-of-bound management. And what that means is that all your access points, your devices, your routers, whatever you have, they build a management tunnel to the cloud. And the only information that goes in that tunnel is management data. So all your user traffic will always break out locally, or however you traditionally do that, VPN, Wi-Fi, it's just all going to happen the same. But the management is very different. So that's the first thing to be clear about. The next steps are these key points. So we've kind of talked about the scalability. You can add hundreds of devices in minutes. They can configure themselves, and you can be online very quickly. But reliability is absolutely fundamental. So you don't have to think about buying one controller and buying another for redundancy or maybe high availability. You buy that one license you would do anyway to make that product work and to get your support and warranty. And automatically, we're going to deliver a highly available solution. So every customer has 3 data centers behind their controller. And obviously, if you're in Europe, you have access to our EU cloud, which I'm going to talk about soon. But we have data centers around the world, is what I'm saying. So we deliver a 99.99% uptime. So we're ready to always make sure you can manage and control your network. The ability to understand the security is also key. So we use an industry standards encryption like SSL and HTTPS. These are known to be secure. And we also have our own methods inside that tunnel to make sure things work correctly. So, the EU cloud. This is something that we launched about a year ago now, and it's helped us come into markets where maybe the laws are heavy, or maybe people don't trust the NSA. And I'm sure a lot of people have been reading the news over the last year or so, and the world has changed. We've suddenly realized that the information we thought was private is actually being maybe listened to. But now we need to reassure customers that we're going to guarantee your data does not leave the EU. And by doing so, we have our 3 data centers, Dublin, Munich, Frankfurt. We comply with the European regulations or the authorities that enforce data protection for citizens of the EU. So there are various things that you can go in. We obviously have all our privacy documents and compliancy available to you all. And we have a great website, meraki.com/trust. I'm sure we can make sure that comes back out again, but that is your best resource for understanding these data centers and how we really protect you and comply with the laws around that. So, I talked about this cloud and how we keep it secure, but what about you? So we give you some great tools to make sure that your managed network is still only managed by yourselves and people you trust in the right way. And what I mean by that is 2-factor authentication, completely free. You can now have an SMS
message sent to you, and you cannot log in unless you have the credentials for access, as well as the mobile phone that's matched to that account. We work with Google Authenticator for offline codes. You can restrict access from certain IP ranges. So that means that if you only have an IT team in your office and you don't see that your engineer's ever going to manage your network from the beach in Barbados, then why don't you just lock your account to your own IP address? So, this can be very secure and work in the same way where it's a lockdown solution, even though it's up in the cloud. So you have varying different administrator accounts, ones that can not allow changes, ones that can only see specific parts of the network. If you have a team that helps you manage your wireless network because you don't know much about wireless, well, why don't you create an account that only lets them manage your wireless network? So they don't see your MDM's management of your devices or the security appliance. So these are some great ways, and there's a lot more that we can help you with to make sure it's a secure and manageable solution, not just great management. Which leads me on to easy management. Now, this is something I mention in every conversation. We try and sell Meraki to be that simple, easy management solution, but still delivering enterprise features. And what I mean by that is that we're now going to start trying to tackle these challenges that you face, day to day. But instead of telling you need to go to this vendor and get this product, and then you use that API which talks to this server and does this and that, we want to give you this one package, this all-in-one solution. So right at the beginning, I told you about those different products. Well, remember, you only log into one dashboard, that one website to manage everything. And I'm going to show you all that very soon. But we're here to help you tackle these challenges. There's so many applications that we use today that are on the internet, that are very bandwidth hungry. Things that, like Netflix, a lot of people come into their office and maybe they watch things at work. But does that mean that my CEO trying to do a conference call is going to be affected? Well, no, let's help you manage that. Let's prioritize what's important to your business. Let's make sure that you can help your users with their mobile devices or their end devices without increasing the complexity of time of your IT staff. So we deliver this through a very friendly and usable, what we call dashboard. This is the web interface. And I'm going to give you a better breakdown, but you can just see a big overview that, it's pretty, it's not full of code and text. There are things you can fluidly interact with, and you can read each page and know exactly what's going on. No, it's not like you have to go online and spend half your day reading a design document and hundreds of commands. You can go to the SSID page and see exactly how to set up a splash page. So we're all about exposing this visibility into your network. Maybe it's about traffic analysis. Maybe it's about a real-time view of what's going on. But this all comes back to being able to control your network at the enterprise level without compromising extra money, maybe extra time, extra staff. Let's take one of those things in mind. Extra money. Well, why do you have to keep increasing an IT budget or compromise your company because you need some sort of enterprise technology? So, and what I mean by that is, I don't mean that you can go and tell your CCIE that we don't need you anymore because we have such a cool solution. What I'm saying is that you can tell him that he can set up his SSID a lot quicker and then spend his time on an IT revenue generating project. Maybe you could set up your wireless network so you can then have analytics and do real-time engagement with a user when they walk in your location. How do you do that if you don't have a working wireless network? So how could Meraki, lower your company's, operational expenditure? Now, what you're going to see soon is the sort of control and visibility we give you means that you don't have to have maybe a dedicated person at a site, or you don't have to go to a location as much, or maybe go upstairs, just to do a packet capture of a switch. You can do that from anywhere. Or maybe it's the fact that your initial investment is actually less. Your total cost of ownership is different because you don't have to invest in a physical controller or an additional support contract.
You can move that cost into your yearly expenditure. You're not buying a solution that has to last for 5 years, and so you put it into your capital budget. You can now say, this solution needs to definitely work for this year, so I buy a 1-year license. Now that's a license service agreement, can go into my OPEX, my operational money. And I can buy that license for however long I want, really. And the fact is, obviously, when you increase the length of this, the money is also reducing. So you can change how you actually start rolling out your projects, how you even manage them. If you can react to problems quicker, that means people can continue working. So that great example of taking payments in like a restaurant, you don't have a wireless network available, you can't take money. If you get alerted very quickly about that, you can resolve that a lot quicker. Or maybe you can be proactive by making sure that you have the right network set up because you can see what's actually going on. And of course, green features is something that the world is trying to push here. Don't go crazy. Let's try and save the planet as well. And there's some great little features on a lot of our products, but I think the most apparent is always the switch port schedules, turning off your access points to your phones when everyone leaves. Think how much power that saves, every week, every month, and over a year. And that does really add up. Electricity is one of the biggest bills that we see, around Europe in our customers and our companies. So, CMX and the business benefits, bit of a subject change here. But I was talking about like IT, generating revenue projects. How can we make money from IT? Sounds like a dream, but it is true. And the idea is that Cisco has something called the connected mobile experience. And that is a way to listen to the information that these devices are sending out and then analyzing it and producing it. So what I mean is that a lot of you probably have the Wi-Fi still on your phone, and it's quite common. But what that really means is that when I walk past a Meraki access point, it can hear me and know if I'm outside or maybe inside the premise. So straight away, by just investing in a Wi-Fi solution for maybe my customers, my free Wi-Fi, I can now actually gain so much more. I have the idea of how many people come into my location. Do they come back? Are they loyal? How long do they stay? And that can expand so much more. We have the ability to work with an API that gives you that information in real time. So then you can take that a step further. You can now engage those customers. So maybe they register for your free Wi-Fi with their email, their Facebook credential, their something else, their phone number. So now when they come back to your store and your RAP hears them, your server can send them a message saying, oh, welcome back. Or maybe a push notification to the app on their phone saying, why don't you take this voucher to John, who's at the front desk. He'll give you a free coffee. Or maybe you've used the app to make a purchase for food. So you walk into a location and the company knows that you're here and they prepare your order for collection. So there's so many uses you can gain from that, just from an additional feature that is out the box. It is ready to go. There's no additional license. There isn't crazy setup to get this working. You can click enable and immediately know, who's coming into your stores, your offices. Are people using the Wi-Fi that you've just invested in? So this is great information to expose, and I'll give you a nice demo shortly. And finally, BLE. So this is, what is this? So that's probably the biggest question that I get. People see that Bluetooth low power, or they see Meraki APs have that, but really what is that? So as a very brief description, what it does, it enables location-based services. So one, you could go and invest in like Bluetooth tags, or you could get these in smaller and larger versions. You could have your staff wear these. Maybe you need to know when your VPs are entering the building, or maybe you attach these to important equipment so you know if they're stolen or where they are. Or maybe you have the idea of location engagement. So the other way is that these access points can be configured to send out a very unique message. So if you have a mobile app for your customers, when they walk into your location
and the app hears this message, it knows how to react. It triggers a function such as, oh, welcome to the store, or come collect your order from the front desk. So it's another way. And the fact is, this is a technology that's very new to the industry. The customers are only just beginning to see the potential, but it's not an increased investment. If you go buy one of our new access points, that's in there ready to go. It's a piece of hardware that you can choose to use today or in the future. So it's time for our demo. So I'm just going to spend a couple minutes kind of running through the actual dashboard interface and how that would look in the real world. Okay, so first thing for me, we're an enterprise company. I have access to a few customers, so it's very important that I have some sort of two-factor authentication. This adds obviously that layer of security. I use Google Authenticator, so I just go into my app, get the code. Okay, so I'm in. Now this isn't a view that you would get. This is something that I have, just kind of the sales guys love showing off this map and how many customers we have around the world now. Like when I started, this was about 120,000. So in a couple years, we've grown exponentially. Now we really have grown over 100% every single year since we started, and that's saying something. That clearly we have a great product going on, and it's really working well in what our customers need. So I do have a couple real customers that I'll show you soon, but I think we'll just use our own corporate network for the moment. I know it's configured. So what I'm doing here is this is what would happen when you log in. So you'd be greeted with your dashboard. So this is our office in San Francisco. I can look into every layer of my network. I have my security appliance, my switches, my wireless, and I also have this initial clients view. So what we are all about in Meraki is opening up what's going on in your network. And that means understanding who's connecting, what's going on, how your network's really being used. Because you can't just plug in an unmanaged switch these days. That's not what enterprise businesses do. They plug in a switch that they can manage. And so why not give you good management tools? So every product that we sell has this out-the-box functionality. Without doing anything, we will automatically identify and classify those unique network devices that join your network. So I could come on and I could actually start searching for an IP address. I could type in iPad and I can see the iPads that are joining my network. I can search by any of this information. I could even search by like a username. So John, maybe, so there's other columns I can bring in here, and one of them being the actual user. So I can now see people that have been logging in with their actual credentials. Maybe it's an Active Directory authentication, or maybe they've logged in with a username and password on the Wi-Fi. So clicking into these clients, you can see a great view. So I'm just going to kind of go through what we call the stack, the layers of our network. So let's grab a Windows laptop on the wireless. So here we go. So clicking into this device, I have a page all about this user, this client device. I've uploaded floor plans so I can see exactly where this device is and the AP they're connected to. You can see that the blue dot is real-time location. I have information about how they've joined the network. So they're connected to this AP. I can see exactly what's going on in their network. I can see the actual usage. What's this user been doing in the network? So, these are very intricate pieces of information, but to get all this working is clicking enable for analytics, and everything else is out of the box. You upload your floor plan, and you put the AP on the map, and we'll automatically run the location services for you. So a lot of things are optimized and ready to go. So, let's follow this user. Maybe I'm trying to figure out a problem. So I could click into this AP, and now I'm looking at this access point. So maybe I need to see what's going on. Maybe this user is complaining about some Wi-Fi problems. So, I can see who else is on that AP. Maybe I can have a quick look at their device. Are they experiencing the same problem?
So in seconds, I now know who else is using that. I can gain an understanding of the utilization of the channels. I can have some basic testing tools. I can be automatically told if there's problems with my networks. Maybe someone says they don't get any internet connection. That could be loads of things. Like to an engineer, it might just be because you don't have an IP address. But the APs can tell you if that's happening automatically. It will tell you if there's a problem with your DHCP server or your DNS server. And so these little tools aren't go buy this AP because it does it. It's buy this awesome enterprise Wi-Fi solution with these great management tools that are added value. So, let's continue. So maybe I didn't see anything wrong with this AP and all these users are having the same problem. So let's continue up the stack. So I have these options here, port 20 and this funny name. I know that is actually a switch in our network. Maybe I don't know how this AP exists in my network because I touch this network maybe once or twice a month. It's something I usually just plug in and go. So I need a quick reminder. So I click my topology button, and this dashboard will intelligently show me how this AP and my clients will flow through the network to go out to the internet. So now I can see that, they go to this switch. Well, let's take a look at this switch. So now you're managing the switches. We were client, AP, switches. So you have an awesome graphical view of what's going on. You can see like the actual ports. You can hover your mouse over the individual items. You have the ability to actually do cable tests. Be told if there's actually a problem with individual pin of a cable. Like that's great. I don't even have to get up my desk anymore. I don't want to sound lazy, but it means I can just get on to my next task. Or maybe I need to go into the right detail and get a packet capture of this port. Again, that's technical information that I don't have to move to obtain. And then flowing up, you finally have like the security appliance. So I can go right to the top, the end layer, and actually see the internet traffic that's going through my device. I can control and fail over between different internet links. So all of these options, are all in that one place. But in my my presentation before, I mentioned some key things in the wireless portfolio that maybe are quite interesting to show you today. So one of them is this CMX. So here's our location analytics. Obviously, we're an office, so I'd hope we have a good loyalty. Maybe we should change it to a month and see what's been going on. So Meraki Corp, I can see the people that are coming in. I can see if they are actually staying in my location for a certain amount of time. So hopefully the majority are in different areas, and I can also compare maybe different locations. So if you are a retail customer, you can now very easily start looking at how many people come into one store compared to another just from your Wi-Fi system. Like I've actually had a call where companies have managed to get budget from their marketing team because this information is so powerful. Like it's part of that big data. You need lots of sources to come up with that best solution. We do a location heat map. Maybe you just want to have a general idea how people move around your location. So we have a presence heat map that indicates, I guess, based on the color, the density of users. So I can click play and see throughout the day, how people cluster in a location. So I'm pretty sure these are like the cafeteria areas. So people are always clustering around there in our offices. And as you can see, it gets busier as it goes through the day, and then starts to decrease. But again, this is out of the box. As soon as you've uploaded your floor plan, this feature will be ready to go. Right? Again, great point. Don't need a lot of overhead just to deliver a cool feature. You saw a lot of our topology and insight. So I think the other side is obviously the analytics. What's going on in your company. And what that means is not only can you spy on your employees or your customers, obviously that's not the way to do it, but what it really means is that you can configure your network the right way. So if you know that people are watching specific streaming websites, then those are the ones that you limit. So sometimes
you know there's things going on, but there's thousands of websites out there or thousands of applications, so which ones do you actually control? And that's what Meraki is here to show you and tell you. So not only do we give you an understanding of, who's going to Facebook, so I can see like, in the last week or day, there's been this much gigabytes, but I can also see which of those clients are contributing. So maybe it's actually, it looks like it's quite a majority, but if it was 98% on one person, then I could click that one person and actually control their access directly. So I can come in, get their client page, and maybe block them, say, oh, I don't like you. Come see the IT and we'll talk about that IT policy that you originally signed saying you wouldn't go on social media. There's some really cool controls that you gain from this. But I think to end this conversation, because it'd be nice to kind of give you the full picture. So hopefully you've got an idea today that Meraki has a very nice interface. You can easily see what's going on when you go to each menu. You can touch into every layer. But that final piece is this. And I'd like you to walk away knowing that we do a mobility solution. So, actually, that's just, yeah. So, if I was troubleshooting a problem and it turned out that it's probably this user is just being a bit of a fool and they're on the guest network and they should be on internal and that's why their email's not working, well, it might be quite long for me to call them up and explain that they have to change their Wi-Fi and then they'll argue with me because they didn't do it and it's just an ongoing conversation that they just need to avoid. So how about I go in and I manage their device directly. So I'm still managing my network, but suddenly I'm managing their computer. So you can enroll actual devices, Mac computers, mobile phones, iPads, Windows computers, and you can use this tool for pushing out applications, for remote desktop, for obtaining just a screenshot of their page. A user calls up crying because they've got an error message on their screen, and you're like, can you describe it? And then they give you a long story for 5 minutes. Well, you could take a screenshot of their device and see that all they have to do is press OK, and then you move on. Unfortunately, end users aren't the most descriptive in their problems, and so these tools can be invaluable. So maybe you want to push out apps, maybe you want to configure the Wi-Fi profile automatically, the VPN profile. Maybe it's because you just need a way to track your business phones and then remotely wipe them if they get stolen or lock them down. And this is what this is all about. So I think to end this final piece would be, let's get this very quickly on here. Why don't you try Cisco Meraki? And I know some of you are hopefully existing customers and prospect to become a Meraki customer in the future. Well, maybe there's a product that you did like the look of today. Well, I'd like you to walk away knowing that we do a full stack solution and that you are very welcome to test it for completely free. We do limited period trials of every equipment we sell. You can actually set up Systems Manager and have up to 100 devices for free. That's just how it works. It's not a paid product until you have over 100 devices enrolled. And if you haven't done so already, why don't you join one of our webinars? Because we actually give you a brand new free MR18 access point with a 3-year license. And it's obviously a great sales tool for us, but a great opportunity for you to just have another talk like myself about Meraki, and then have some free equipment that you can keep. So I hope this has been a great chance for you to see Meraki, and obviously a big thank you for letting us come here and talk to you and giving us your time. And that's me. Thank you. Daginn aftur, og ég heiti Elísabetu Halldórsdóttur, kemur frá Icelandair, í upplýsingatæknideild hjá Icelandair, og ætla að segja ykkur aðeins frá þessari reynslusögu sem við höfum farið í gegnum á núna rétt ári. Aðeins að ágætt að byrja aðeins á hvað Icelandair og Icelandair Group. Margir náttúrulega vita, eða flestir þekkja Icelandair hér frá því að þeir voru flugfélag Íslands og flugleiðir á sínum tíma og loftleiðir. En þetta samansafn af 10 fyrirtækjum sem eru þarna inni, og við höfum stýrt ákveðinni miðju uppsetningu fyrir öll þessi félög. Það stýrt frá Icelandair. Þessi félög vinna
svona nokkuð þétt saman svona í flestum málum og upplýsingatæknin þar svona lykilatriði. Icelandair sem félagið sem ég vinn hjá, aðeins dálítið áhugavert að sjá hvernig Icelandair hefur þróað síðustu árin. Við byggjum okkar leiðakerfi á Íslandi. Við erum mjög stolt af því að vera hérna á Íslandi, þannig að okkar leiðakerfi yfir hafið byggist af því. Við vorum sem sagt árið 1990, þá flög fyrirtæki sem hét þá Flugleiðir á 12 áfangastaði víðs vegar heiminn. Og með því að nota Ísland sem tengistað, þá gátum við boðið farþegum upp á 39 tengistaði. Þannig að við gátum verið að taka fólk frá Evrópu og yfir til Ameríku og öfugt og bjóða þeim upp á 39 áfangastaði. Síðan þróaðist þetta aðeins áfram og árið 1990 þá vorum við, bakka þetta tilbaka. Nú ferum bara áfram. Hvort þú náðu þessu. Árið 2000. Þá eru áfangastaðirnir orðið 18 en tengiflugin orðin sem sagt 90 áfangastaðir sem við gátum boðið upp á. Þannig að það jókst töluvert þarna. Síðan árið 2010 þá erum við farin að fljúga á 27 áfangastaði. Þannig að fyrirtækið er farið að stækka verulega þarna og tengiflugin eru þarna orðin 130 þannig að farþegar frá Evrópu gátu valið og Ameríku gátu valið þarna 130 tengilegir. Og síðan árið 2015 þá hefur fyrirtækið stækkað verulega síðustu árin. Þannig að við erum farin að fljúga á 39 áfangastaði. Nýr áfangastaður Ameríkumegin til dæmis Portland sem að fara núna í lofti 19. maí. Birmingham fór í lofti núna í apríl. Og við bjóðum upp á 347 tengistaði. Og ofan á þetta netkerf sem við erum að keyra þá erum við með samstarfi svona ýmis flugfélög. Eins og JetBlue og Alaska og annað slíkt og þá getum við boðið farþegunum flug með okkur á okkar einkennistöðum víða heim. Þannig að með því að fljúga á þessa staði að þá tengjum okkur síðan áfram á aðra áfangastaði sem að gefur farþegunum svona nokkuð örugga leið áfram. Þannig að þetta sem sagt þetta leiðakerfi sem við byggjum á í dag erum að byggja á sem sagt fyrir árið 2015. Ef maður horfir á Keflavík, það alveg ótrúlega hvað Keflavík hérna mikil trafík þar og flestir þekkja trafíkinn á morgni og seinnipartinn en hún að verða nokkuð stabíl alveg alla sólarhringinn. Þetta svona okkar aðalflugvöllur sem sprunginn og þið sjáu það farið nýlega að það verið að bæta við en það voru 18 flugfélög þarna síðastliðið sumar. Þannig að það ágætis samkeppni þarna í Keflavík. Þó að Icelandair eigi svona stærstan hlutan en þá eru mjög mikið af félögum bæði að fljúga á Ameríku og síðan til Evrópu. Þannig að þetta svona helstu flugfélög sem ég nefni hérna sem að Íslendingar að skipta við og það þarna komið EasyJet og Vueling sem svona þeirra Spánverja, lágfargjalda flugfélag þeirra. Delta hefur að fljúga á New York og svona ýmsir alltaf einhverjar að bætast við sem dett út en aðrir að bætast við. Þannig að það töluverð aukning eins og sést náttúrulega í fjölmiðlum á farþegum til landsins. Okkar svona stærsti hópur þessi vía farþegar, þeir fljúga í gegnum Keflavík en annars til og frá landinu mjög, sérstaklega til landsins hefur aukist. Svona aðeins stutt kynning. Staðan hjá okkur í apríl, ég fletta aðeins upp á þess að við vorum í mars-apríl þá vorum við hérna bara með þessa hefðbundnu Cisco uppsetningu á þráðlausanetinu hjá okkur. Það var ofta þetta út. Notendur voru pirraðir, það var ekki hægt að labba húsið til að hlaupa kannski með 12 milli punda því að þá þurfti maður að tengja sig á nýjum punkti og mikið svona kvartað undan netinu hjá okkur. Við vorum svo sem ekkert að gera mikið í því, það var bara svona okkur við lifðum dálítið við þetta og við vorum ekki með góða yfirsýn og tæknimennir okkur sem eru vettvangsþjónustan hjá okkur í dag, þeir voru mikið að aðstoða fólk. Síðan hringdi opin kerfi í okkur og bjóð okkur á þessa Cisco Meraki kynningu sem við fengum þá til okkar og hérna þetta tók klukkutíma hjá þeim. Við höfum sem sagt svona þegar við förum á þessi kynningar innan hús að þá hérna flokku í kynningar svona í 4 flokka og eftir raunni bara hálftíma þá vorum við komið með þennan fyrsta flokk við bara það nægi í just do it, það var ekki spurning. Það leit það vel út að þeir seldu okkur þetta hálftíma þó að kynningin hefði tekið klukktíma þannig að þetta leit rosalega vel út og við ákveðum sem sagt að fara í proof of concept verkefni með þeim
og þetta prófa konceptverkefni snerist það að leysa þessi vandamál sem við fundið fyrir á aðalskrifstofunni. Aðalskrifstofa Icelandair Group sem sagt á loftleiðum hérna gamla hótelið. Þar eru 4 hæðir, 4. hæðin bættist við fyrir 3 hæðum, 3 árum. Það eru 5 félög sem eru staðsett þarna af 10 félögum. Það er Icelandair Group, Icelandair, Icelandair Cargo, Fjárvakur og loftleiðir Icelandair sem eru þessi félög sem eru staðsett þarna. Það eru 400 útstöðar sem eru þarna og 480 starfsmenn og það er slatta trafík að koma inn í húsið allan daginn. Verkefni snerist það að setja upp þetta net fyrir þessa skrifstofu, skilgreina netið og vera með starfsmannet og gestanett og að við fengjum yfirsýn á þetta. Þetta var eiginlega alveg ótrúlegt. Það tók 8 tíma að hengja punktana og tengja þetta og voru með 2 tæknumenn í því og netmann á móti. Það var engin var við þessi útskiptið sem kannski meðmæli með þessi verkefni hversu vel það lukkaðist. Þegar maður fór að spyrja svona notendur hvernig líður ykkur með nýja þráðlausanetið og þá sagði ég þess vegna sem þetta er nýtt, það virkar núna sem sagt. Þannig að hérna þetta var þáttið sérstakt hvernig fólk upplifði þetta. Við bara fundum ekki fyrir neinum vandamálum hann á aðalskrifstofunni og við vorum með samanburð og sama tíma var að vera að keyra uppsetningu á svona hefðbundnu neti á flugfélagi Íslands sem hafði gengið illa, voru dýrbúnaður og var búið að taka 80 tíma og vorum ekki búin. Þannig að það var mjög gott að sjá þennan samanburð. Aðalskrifstofa Icelandair Group töluvert stærri en samt vorum við með ágætis samanburð á þessu. Þannig framhald af þessu þá ákveðum við að setja þetta upp hjá öllum félögum og rauninni henda út flugfélags Íslands þráðlausanetunum sem voru komin í gang með og setja þar upp sambarilegt og við vorum með á aðalskrifstofunni. Það sem kom óvænt þarna var þessi mobile device management og við notum það í dag. Við vorum að láta alla flugmenn fá svona tabletvélar í staðan fyrir hefðbundna laptopa sem þeir voru með og þar erum við með alla yfirsýna yfir þeirrar tölvu. Þannig að við erum með 400 flugmenn sem eru þarna inn á þessi mobile device management sem er í dag frítt tól sem bara sýnir okkur hvar vélarnar eru. Þannig að þetta var svona auka ofan á þráðlausa netið sem við fengum. Yfirsýnin yfir skrifstofuna, þetta er svona dæmi aðalskrifstofan hjá okkur, tók bara screenshot úr þessum mæltóli sem hann var að sýna áðan sem er algjörlega frábært. Þetta eru svona punktanir á 3. hæðinni og síðan er ég með svona eitt heatmap svona yfir daginn hvernig vélarnar eru að tengjast. Það sem var kannski dálítið áhugavert á þessum tíma þegar við vorum að setja þetta upp að punktanir voru það góðir að tölvunar hjá okkur, laptoparna sem voru að tengjast í dokkur og inn á netið á skrifstofunni, þær voru frekar að tengjast á ákveðnum stöðum inn á þráðlausanetið heldur en inn á netið. Þannig að við þurftum að fara og breyta stillingum á ferðartölvunum þannig að þær færu sjálfkrafa inn á netið en ekki þráðlausanetið. Þannig að þetta var dálítið áhugavert. Þannig að netið er töluvert öflugra heldur við vorum með og enga kvartanir. Þannig að við erum búin að fara núna á þessa staði, við erum búin að setja upp í Icelandair, það er einn hluti eftir sem er ITS hlutin, það er Technical Services í Keflavík. Ástæðan fyrir því að það er ekki komið er bara hreinlega vegna annað. Þannig að við höfum bara ekki haft tíma í að klára það en stefnan er að reyna að klára það núna í maí-júní og það eru um 400 starfsmenn hjá tækniþjónustunni í Keflavík sem eru sem sagt flugvirkjar á gólfi og út síðan á hlað hjá þeim. Og síðan er ground service sem er sem sagt sinnir okkar vélum og eftir, það er ekki alveg mikil fjöldi þar en það eru staðsendingar svona nálægt flugvellinum. Síðan er flugstöð með sitt net sem við höfum líka verið náttúrulega að berjast við. Við erum búin að setja þetta upp í Icelandair Cargo, setjum þetta upp í JFK daginn á þeirra stöð og síðan eru þeir í Reykjavík og Keflavík. Vita fór upp, tók halva dag að setja Vita á Iceland Travel, þeir eru staðsettir í skóli hjá okkur og rosalega ánægja þar. Síðan er flugfélag Íslands, þar var sett upp sem sagt og á nokkrum stöðum út á landi. Hótelin skiptum út netið þar hjá þeim, þannig að þeir eru með sitt gestanet fyrir sína gesti og síðan eru starfsmannanet, þannig að við aðgreindu þetta. Það var mikil ánægja með þetta hjá aðalskrifstofunni af því að við vorum alltaf að lokka okkur inn á þann maginet hjá þeim og það blokkaraðist alltaf símaðinn, maður þurfti ekki annað að labba inn á hótel og þá
hætti synkið á tölvupóstinum að virka. Þannig að við vorum búin að stríða við þetta í örugglega 1 ár og núna bara eintóm hamingja í kringum þetta. Þannig að það virðast vera töluvert færri af vandamálum í kringum þetta. Kostur og galla, ég svona hendi upp svona helstu að þetta ótrúlega mikið að jákvæðum punktum og það er líka gaman að því þegar verkefni ganga svona rosalega vel. Það kannski verði ekkert rosalega ábyrgandi innan fyrirtækisins, þannig að við reynum að svona flagga, þetta eitt af þeim verkefni sem tókust einstaklega vel, það heyrði eiginlega enginn af þeim og enginn var það sem var, nema bara hlutirnir bara virka. Það allir rosalega ánægðir með managementtólið, yfirsýnina, við erum með skrifstofunar okkar erlendis og getum séð hvernig ástandið er þar og hverjir eru inn á netinu. Auðvelt að flokka umferðina, auðvelt að setja þetta upp, spyrja kerfi hvernig þetta eigi að líta út. Sama netið þegar að fara á milli punkta. Það er alveg frábært að sé hægt að rífa núna tölvuna sín úr dokkunni og hlaupa niður á 1. hæð, sko, upp á 3. hæð. Áður þurfti maður stundum að gera bara hreinlega restart til að ná þráðlausa netinu. Það var frekar óþolandi. Þannig að vandamál innan gæsalappa var kannski að við vorum að tengja sjálfkrafa þráðlausanetinu þegar við fórum í dokkurnar. Þetta er gjörbreytt eins og flugvellastæðinu hjá Flugfélagi Íslands. Þeir eru að ná mikið betra sambandi út í vélar heldur en hafði verið á þessari uppsetningu sem við vorum með í gangi. Mikið álag, það var skoðað nokkrar árshátíðir hérna eftir áramót hjá Hótel Hilton. Þannig að það var töluvert að gestum þarna upp í 500 mann sem voru á sama tíma í sama salnum á punktunum. Þannig að það var mjög áhugavert að sjá álagið þá. Öryggistjórinn er heimilífindi yfir þessu, þannig að úttektir eru einfaldar og hann þarf ekki að hlaupa allar staðsetningar. Þannig að hann getur séð svona hverjir eru að reyna að fara inn á netið ef það er eitthvað slíkt. Einu svona, netmaðurinn okkar sagði að það var kannski helst að halda netunum aðskildum, þetta er aðeins önnur aðferð heldur en á þessu hefðbundna Cisco. Þannig að þessi tönnular sem hann er að stilla á milli að það er aðeins öðruvísi setup, aðeins erfiðara fannst honum. En það var helsti punkturinn sem var kannski hægt að sjá í þessari uppsetningu hjá okkur. Helstu meðmæli sem við erum náttúrulega rosalega ánægð með þetta setup, þó við séum ekki alveg búið með, þannig að kefla ekki eftir. Að helstu meðmælin eru, fyrst maður spyr þessa tæknimenn sem er í þessu, þetta er bara bein kvót í það, hvernig finnst ykkur netið, það bara við vitum ekki af því, hvað er betra en það, ef maður veist ekki af hlutunum, þeir bara ganga. Lausir við telnetgæðina, þeir eru mjög ánægð með það. Lausir við flókinu dýra rekstur. Við erum ekki með vettvangsþjónustuna lengur í þráðlausanetinu, þeir eru bara hættir að snerta þetta. Og Flugfélagi Íslands elgakerfi, það er mikið betra heldur en þetta var. Þannig að þetta er svona þessi helsta sem hefur, eins og við nálgumst þetta verkefni. Ég heiti Hörður Harðarson og ég ætla ekki að tala tækni neitt, sko. Það er komið nóg af því. Ég ætla að tala hvað kemur næst. Og hérna stendur sælla er að gefa en þiggja, sérstaklega ef maður fær eitthvað fyrir það. Og það er það sem ég ætla að tala hvernig fáum við nú eitthvað fyrir það að gefa? Erum við það ennþá að gefa? Í grunninn virkar þetta svona. Það kemur aðili inn á kaffihús eða eitthvað stað. Hann fær frítt frábært net og væntanlega fer eitthvað á samfélagsmiðlana og lætur alla sína vini vita af því. Og þar leiðandi fær staðurinn auglýsingar. Nú, fjórði hluturinn er þá að það sem að fyrirtækið var að þiggja, það sem að fyrirtækið sem gaf fría netið þáði fyrir það að gefa fría netið voru upplýsingar. Og það gefur þarna skref 4 þessu fyrirtæki, þessu kaffihúsi, þessu veitingastað, þessu rútufyrirtæki tækifæri til þess að kynnast viðskiptavininum betur og að markaðssetja á hann seinna meir. Þannig að þetta er svona til að einfalda þetta. Viðskiptavinurinn kemur til þín, þú veitir aðbæðarþjónustu með því að vera með frítt net. Hann tjáir sig það, viðskiptavinurinn. Vinir hans vita þar alveg að þú ert búinn að mynda samband af því að þú ert með Likespot eða Cisco Meraki. Nú,
sambönd má annarkvort rækta eða vanrækja og þannig að framhaldið er algjörlega undir þér komið. En af hverju get ég ekki tekið þetta hérna og hreyft mig af hverju ég að tala þetta? Ég sem sagt heiti eins og ég sagði Hörð Harðarson, ég frá Vert, markaðsstofu. Við erum með þjónustu sem við köllum like spot og gengur basically út á það að nýta eitthvað af þessum upplýsingum sem hægt að fá í gegnum Meraki búnaðinn, því að nýta þær í markaðslegum tilgangi. Það að segja, þetta allt rosa gott með tæknina, ég skil ekki helmingin af þessu, enda ég ekki tæknimaður. En það sem að ég skil að það eru rosaleg tækifæri fólgin í því að geta haldið áfram að eiga samskipti við það sem hafa komið til þín. Nú, þetta virkar svolítið svoleiðis. Hefðbundi markaðsstarf gengur bara út á eitthvað svona mass marketing, það bara að taka sem stærst gjallarhorn og bara garga á liðið. Nú ef þú hefur gert það vel og hefur síðan fengið fólk í heimsókn til þín, ef þú ert með rétta kerfið, rétt uppsett, ef þú ert með Meraki búnaði til dæmis, að þá færðu tækifæri til þess að mynda samband við viðkomandi og getur byrjað beina markaðssetningu, direct marketing. Og ég ætla aðeins bara því að það endalaust að henda fram einhverjum markaðshugtökum, það mikið af einhverjum tískuorðum. Permission marketing, það basically, þú ert með leyfi frá viðkomandi til þess að senda á hann markaðsefni eða eiga við markaðsleg samskipti. E-mail marketing, það bara þegar þú nýtir þetta postinn, þú gerir það með leyfi viðkomandi. Þetta auðvitað hluti af því sama, ég ætla bara að nefna þessi hugtaka því að það getur vel verið að ég hendi þeim út úr mér einhvern tímann, þá ágætt að vera búin aðeins að skilgreina. E-mail marketing afskaplega hagkvæm leið til þess að eiga samskipti við viðskiptavini, væntanlega verðandi. Það mjög mælanleg leið að út með rétta kerfið. Nú, það þetta relationship marketing, þú ert alltaf að byggja upp samband og svo þetta heildar svona yfirgripsorðið direct marketing og þar inni e-mail og símasala og markpóstur og allur fjandinn. En það sem að ég kannski ætla að tala um er svona rafræn markaðssetning og hvernig þú nýtir þetta í framhaldi af því að hafa verið með að hafa eignast upplýsingar, það að segja að hafa þegið einhverjar upplýsingar viðskiptavinina þegar þeir komu við hjá þér og þáðu fría neti sem þú veittir þeim. Nú maður alla daga að sjá fyrirtæki missa af tækifærum og þeir einfaldlega bara að gera eitthvað rangt. Ef að einhver kemur til þín og þú lætur viðkomandi koma inn, þú áttu hann viðskipti en svo veistu bara ekki neitt hann, þú veist ekkert hver hann þú veist ekki e-mailið hans eða hvort hann hefur komið á, þú veist bara ekki neitt. Þú bara kemur inn, kaupir eitthvað og fer. Og maður lendir í þessu bara út allt, maður alltaf að lenda í þessu. Fólk og markaðsfólk bara að doing it wrong eins og sagt Með því að vera með Meraki búnað, með því að vera með like spot setup, það svona svipað eins og síðan sem var þetta kannski helst við þegar það fólk sem kemur og eitthvað tíma hjá þér og nýtir sér það að fara inn á Wi-Fi þitt, þá áttu að grípa þær upplýsingar sem þú getur. Og hvað svo? Nú, hver líklegasti viðskiptavinur morgundagsins? Og þá ég ekki að tala um bókstaflega á morgun. Og hver hvað viðskiptavini ódýrast að ná í? Og svo það kannski þriðja spurningin, hver eru bestu og mikilvægustu sölumennirnir þínir? Og það í raun og veru sama svari við þessu öllu. Það ánægður viðskiptavinu dagsins í dag. Ef að fólk hefur komið til þín, átt ánægilega upplifun, þú veitti þá þjónustu sem það vildi, það komst á netið og þú náðir í þessar upplýsingar sem að gerir þér kleift
að halda áfram að eiga samskipti við þá. Og það eru flestir með rosalega ferla og aðferðir til að ná í nýja viðskiptavini, en það eru þessi sem eru búnir að koma við þér, þessi sem eru búin að fá tækifæri til að eignast upplýsingar sem eru svo mikilvægir. Og það er lang best að einbeita sig að því að ná í upplýsingarna þeirra. Og hversu vel þekkir þú þína viðskiptavini? Veistu tölvupóstið þeirra, aldurinn, afmælisdaginn, kynið, veistu hverjir þeir eru tryggir? Ef þú ert með svona kerfi og notar það á réttan máta, þá ertu komin að stað í að afla þessar upplýsinga. Og þú ert alltaf að missa af tækifæri. Það er svo auðvelt að fá fólk til að taka, fara inn á Wi-Fi-ið og fá kontaktupplýsingarnar það. Að fá einhverja tengingu á milli, þú veist, tækisins sem það tengdist með og svo hver það er. Og þetta er bara svona fyrsta skrefið. Það eru auðvitað margar leiðir. Þú getur hringt í fólk og spurt bara hvað er e-mailið þitt eða þú getur látið að fylla út miða. Það eru alls konar leiðir. Þú ert ekki að fórna þeim. En þetta er bara svo einföld leiði viðbót. Þú veitir frábæra þjónustu því að fólk er alltaf að leita að tvennu. Annars vegar er það alltaf að leita að fríu neti og svo er það alltaf að leita að einhverju til að hlaða tækin sín. En þú getur nú kannski list það líka öðruvísi, bara með einstungunum þínum. En ef þú ert með réttan og góðan búnað, þá getur þú safnað upplýsingunum. Safnað upplýsingum já, það er í raun og veru nóg að fá bara e-mailadressuna. Þannig byrjar það. Og svo getur þú byrjað að flokka það niður og kynnast í betur. Og ef þú ert að nota, við höfum verið að vinna með senderkerfið og tengjum það saman við Meraki búnaðinn. Það er að segja að þá koma allar upplýsingarnar út úr logininu, það er að segja þegar þú acceptar að komast frítt á netið, þá tengist það, hvort sem þú gerir það með Facebook-checkinu eða Facebook authenticationinu eða bara skráðu bara nafn og e-mailadressu eða bara e-mailadressu og svo getur þú byrjað að eiga samskipti og þá getur þú byrjað að mála skýrari myndaði hver er þessi viðskiptavinur og hvað getur síðan meira gert fyrir þig og hvernig get ég þjónustað þig. Það sem að þetta snýst er þessi ræktun á þessu sambandi sem þú ert búin að ná í. Þú notar þennan tæknibúnað til þess að mynda þetta samband og það eru þetta nokkri möguleikar í þessu. Get ekki bara gert svona. Það eru nokkri möguleikar í þessu. Það er hægt að tengjast, það er hægt að hafa bara opið og þarft ekki að fá, þá færð ekki neitt fyrir það. Þá bara veitur þú frítt net og það er bara ágætt. Það er hægt að vera með bara þannig að segjum að við séum veitingastaður og þá bara svona tjekkarðu inn á staðinn. Þá fær Facebook síða veitingastaðarins bara svona aukna traffík og aukið svona engagement sem er ágætt, eignast ekki mikið upplýsingum. Það er hægt að vera með þetta Facebook authentication og ef þú gerir það rétt, ég veit ekki hvort þið skoðuðu lendingasíðuna sem var sett upp fyrir þetta en þegar þið fóru þar inn, ef þið völdu Facebook authentication, þá söfnuðust upplýsingarnar ykkur, þá kemur nafn og e-mailadressa, það kemur aldurspil og svo eitthvað smá í viðbót. Facebook reyndar reglulega breytir, einu sinni fengu þjóðerni líka sem var afar gott, en ekki lengur. Þeir eitthvað búin að breyta þessu hjá sér. En þá er ég komið með upplýsingar. Það er bara með Facebook Authentication. Svo eru kannski sumir sem er ekki með Facebook eða vil ekki nota Facebook Authentication. Þá var á síðunni, ef þið skoðuðu áðan, bara svona innsláttar, gef mér e-mailadressuna hérna og þá kemstu frítt á netið. Í flestum tilfellum myndir þú segja líka, heyrðu, ef þú vilt ekki neitt, þá bara gjör svo vel verst á netinu. Skilur, af því að þú ert að reyna að veita viðskiptavinum þínum góða þjónustu með því að vera með frítt Wi-Fi. Og það er óþarf að vera með einhver leiðindi, bara ef þú vilt láta hafa e-mailadressuna þá væri það vel þegið og fólk gerir það heilt yfir. Nú, þú færðu upplýsingarnar og það er gríðarlega verðmætt. Það var ykkur sem minntist á það áðan að það væri hægt að fá markaðsdeildina til að borga hluta af brúsanum. Ef þið ætla að gera það, þá verður þið líka að selja þeim að það eru markaðsleg tækifæri og þetta er markaðslegt verkfæri. Nú, það sem að gerist í framhaldinu af því að þú ert búin að fá þetta er að þá er svolítið svona hlutverki
Meraki búnaðarins lokið. Nú, þú hefur í kerfinu alls konar tölfræði og hérna séð hverjir koma aftur og eitthvað svona sem fínt, en svona í markaðslegum tilgangi, það að segja fyrir markaðsdeildina að geta targeta þetta fólk, geta selt meira, þá tekur við hvað ætlar að gera. Og þá það markaðsferlarnir, þú getur sendt út skoðanakannanir af því að þú ert búin að ná þér í annarkvort e-mail eða hvað sem Og hlutaði sem þú getur gert við það þú getur sem dæma, því ég var að tala um veitingastað, þú getur sendt út skoðanakönnun, bara alltaf 4 klukkutímum eftir að ykkur fór inn á Wi Fi hjá mér og gaf mér e-mailadressu sinni, þá sendi ég frábært að komast til okkar, vonandi gerðu við vel, hvernig fílaðirðu hamborgaran eða eitthvað. Og þeir sem að segja mjög vel, eða þeir sem svara, þeir sem að segja mjög vel, þeir fá þá bara annan markaðsferil. Já, frábært að heyra, endilega reyta okkur á TripAdvisor. Fyrir veitingastæði TripAdvisor sjúklega mikilvægt markaðstól. Þetta bara dæmi. Þeir sem að aftur á móti sögðu með þetta var ágætt, þeir kannski fá okkur annan feril. Og málið þetta bara svona, það sem kallað market automation, það að segja að þú nýtir upplýsingarnar til þess að gera meiri viðskipti, til þess að kynnast viðskiptavininum betur. Eingöngu þeir sem voru rosa ánægðir með þjónustuna, hvort sem það var matur eða gisting eða rútuferð eða reynsluakstur á bíl, eingöngu þeir fá einhverja ákveðna tegund af markaðssamskiptum. Þeir sem voru óánægðir, þeir gætu til dæmis fengið, heyrðu, leitt að heyra, viltu ekki koma aftur og splæsaðu Pepsi? Nú, það eru endalausir möguleikar í þessu, hvernig þú nýtir upplýsingarnar. Og það það sem að kannski tengist ekki tækninni heldur þessari markaðslegu hugsun, hvernig ætlar að nýta afrakstur þess að hafa verið með Meraki búnað og með hvernig ætlar að nýta það að hafa boðið frítt net. Það að segja, þú varst að gefa frítt net en þú fékkst einhvern helling fyrir. Það mjög auðvelt ef þú ert með sýningu, einhver stað tekur þátt, þú býður upp á frítt net og splassíðan sem þú setur upp, hún bara, ef þú skráir hérna, áttu komin í pottinn til að taka þátt í einhverjum leik. Bara svona einföld markaðsleg tól. Það eins og hérna hann var að tala um, það að vera með svona kúpónakerfi, það hægt að fara út í það að vera, ef þú ert með upp, að fara út í svona, að vera með, þegar þú kemur inn á svæði þá koma samskipti á því. Fæst íslensk fyrirtæki í stakk búin til að vera að búa til upp, eða geta alveg búið þau til kannski, en það eru fá sem eru með það mikla trafík að þau ná einhverju dreifingu á appi sitt. Það ekki mörg dæmi farsæla notkun á þessu. Nú, þannig að möguleikarnir í að nýta upplýsingarnar eru það sem skiptir eiginlega mestu máli. Það að segja, þú notar Meraki búnaðinn eða Likespot síðuna til þess að ná kontaktnum og í grunninn þá það bara þetta sem þú ert að gera. Ég ætla bara að fá upplýsingar um þig, þú verður rosa ánægður að þú fékkst frábæra þjónustu, fékkst frítt net og það virkaði. Það stór partur af þessu að því að það til Vodafone hotspot og eitthvað svona út allan bæ yfirleitt frekar lélegt. En þarna ertu komin með alla kostina sem eru í örygginu á bakvið Meraki kerfið, pluss þú veitir frábæra þjónustu til viðskiptavina og ef þú gerir þetta rétt, eignast snertipunkt við þá. Sama og ég sagði áðan, 1, 2, 3 og í raun og veru kannski bara þetta að þetta gæti orðið the beginning of a beautiful friendship, það að segja, ef að þú safnar þessum upplýsingum rétt. Fleira ætlaði ég ekki að segja. Einhverjar spurningar? Það sem við höfum gert að